against this artificial polarization. To make the young women understand that to have a job and a career does not make you any less feminine. And to make the young men understand that there is more show of strength in manifesting moral and emotional support. If men keep on saying that I am earning so much, you don't need to go out and work, that is not support. What a woman wants is moral support and emotional support. So this is how boys should be sensitized. This is how men should be sensitized. Acha, arekta khub briefly touch korchi since we are dealing with this thing, working women too. Eita kintu khub alarming. See, the labor force participation rate for women is declining. I mean, I always feel that though India has achieved so much, there is a part of India which will always remain rigid and patriarchal. This is a manifestation. Women in the workplace. Ki hocche? Eliminating the 58 percentage point employment gap between men and women. This would expand India's GDP by almost a third. Women are underrepresented across sectors including core, which encompasses infrastructure-related sectors, oil and gas, automotive, pharmaceutical, healthcare, information and technology. And 12 million women may be displaced by automation by 2030. This is really alarming. So women are getting educated, but they are not working outside the home. So what is the purpose for this education? Arekta. Acha, these are laws related to women working outside the home. This I have spoken of already, the prohibition of sexual harassment. This is very strong at workplace. Women and the labor laws, Maternity Benefit Act. Eta keno bolchi? We are part of more or less a sophisticated circle, but in many corporate offices, this is a matter of fun. Maternity Benefit Act ta kintu mojar byapar na. Ki moja barite boshe, getting the salary, etc. This is not something to be laughed at. If a woman is becoming a mother, she has to get some time to get used to motherhood. And these are part of law. These are parts of law. So if these are the laws that are there, women have a right to use them. The Factories Act, Equal Remuneration Act, this is very, very heartening in a country like India because we don't have discrimination in wages. In our profession, the male teachers and the female teachers, they get equal pay. And in most corporate offices too. But this is very bad in the West. It bolte khub bhalo lage. Ei ekta byapare India kintu better than the West. And then of course you have the Minimum Wages Act. Eta keno important? Because you see, you can weave a myth and keep on exploiting. One simple example would be the tea garden story. Shop theke bhalo chayer pata. When you pick 2 leaves and a bud. We have heard this. So if you have to pick 2 leaves and a bud, you need nimble hands. Who has nimble hands? The men don't, the women do. Kintu shetai ki karon? What do you think? Is that the only reason? Yes or no? No. Tale karonta ki? হ্যাঁ মেয়েদের হাত তো সফট যারা উইমেন লেবার্স তাদের অনেক কম পেতে পাওয়া যাবে that is the reason maybe we have a whole myth around it. You need nimble hands, you need soft hands to pick the 2 leaves and the bud, right? So you can create a myth and you can continue with the discrimination. তো তার জন্য পরেরটা the Minimum Wages Act. So yes, prohibition of sexual harassment, women and the labor laws, maternity benefit. Next slide please.
এইটা আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য না, বাট ফর দোজ হু উইল ওয়ার্ক ইন corporate houses, you have two words. One is the glass ceiling, coined by management consultant Marilyn Loden, a metaphor referring to an invisible barrier that prevents women and minorities from being promoted to managerial or executive positions. So দেখা গেল a woman or a group of women, they begin as clerks, then become officers. But when they want to become managers, দেখা যাচ্ছে এর বেশি উঠতে পারছি না, এর বেশি উঠতে পারছি না. So a glass ceiling. Glass, why glass? Because glass is invisible. Okay, so you have the glass ceiling which prevents you from being promoted to managerial positions. এই একটা, the glass ceiling, this is very rampant in corporate offices. Except for one or two, most CEOs are men. যে একজন দুজন সিইও আছেন তাদের সবার আমরা নাম জানি, right? But why one or two women in so many corporate houses? So there is the glass ceiling. পরেরটা কি? The glass cliff, which is even worse, but easy for us to understand because we have just crossed the raging pandemic. The pandemic was a time of crisis, right? Crisis এর সময় কি হয়? You promote a person. So during times of crisis, but let me first tell you, it was a term coined by British researchers Michelle Ryan, Alexander Haslam, Julie S. Ashby. So women tend to be promoted to positions of power during terms of crisis, but crisis যখন থাকে, the chance of failure is highest. So you see, you push women to the top, and when they fail, again you create another myth that women cannot be good managers. So that becomes documented and recorded. যে হ্যাঁ, পজিশন দেওয়া হয়েছিল, এরা পারেননি. So the glass ceiling and the glass cliff. See, look at the pictures. These are all taken from the internet, but yes, one push and she will fall and never rise again. That is why the glass cliff. I mean, if I topple from the chair, God forbid it, but if I topple from a chair, I can always rise up and sit again. But if you're falling off a cliff, you cannot take up that position again, right? So the perpetual sexist jibes drain out a working woman's energies, and they lower the morale and motivation of women workers. So you have hostile environments, but mind you, if you have an ICC in your college, you must see to it that if you join a workplace, that should also have the ICC. There should be an internal complaint cell, right? So individuals resorting to sexism should not get away easily, and 80% of women, this is statistics that I've taken from the internet. 80% women have been confronted with this phenomenon. আচ্ছা, এবার একটু স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, আমি একটু স্কলারশিপসগুলো নিয়ে বলবো। আচ্ছা, তার আগে বলে নি, হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যাকসেপ্টেন্সের কথা হচ্ছিল। দিস ইজ টেকেন ফ্রম আরেকটি প্রেমের গল্প। দিস ইজ অলসো ঋতুপর্ণ ঘোষ, চিত্রাঙ্গদ. This is a lesbian couple, right? So there has to be acceptance within and without the heteronormative realm. এর বাইরে গেলেই শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, হাসাহাসি, that is not right. That is not right at all. Anything beyond the heteronormative, that should also be accepted. So each one should accept the sexual orientations of others, even if they do not come under the heteronormative category. And it is for us to teach peers and students to accept sexuality and gender in its multiplicity and be pluralistic in approach. So this is also part of sensitization. Next slide. Acha, who's this? David Beckham, abar football. So this is David Beckham, and this is his wife, who is part of the
Spice Girls. And her name was Victoria Adams, now Victoria Beckham, and she was referred to as Posh Spice. And you know, Posh Spice was one of the first women who became associated with the term size 0. So, when she was size 0, Victoria Adams herself said, "Oh my God, I'm a little too thin." Hello? Too thin. So when she was Posh Spice, when she was one of the Spice Girls, when she was a fashion icon, she was body shamed. Size 0 is too thin, she was told. And this is what I heard in the papers. Kareena Kapoor was also trying to become size 0, and she was then going around with her boyfriend who said, "No! Size 0 is too thin, stay at size 2. Size 2. So size 0, size 2, what are we talking of? We are talking of body shaming. Acha, inike? Bengal's new heartthrob. Anirban got married last year. Kobe biye hoyechilo? When did he get married? Yes. Ekushe bodhay. Acha. So Anirban got married to this lady, Miss Goswami. Right, I've forgotten the name. And they were also trolled because the wife was too fat, too thin, too fat. Why should it matter to you or to me? Should it matter at all? So all this comes under body shaming. Right? And if you look at the posts of celebrities on Instagram, what do you find? That heroines are constantly being trolled. And sometimes the heroes too. Right? Why this trolling? Why do we keep on body shaming people? So this also shows a lack of sensitization. Whatever body shape a person has, if he or she is happy about it, it should not matter to us. ঠিক আছে? এবার পরেরটা। এইবার আমি একটু বলবো about the scholarships. আচ্ছা, এইটা তোমরা কারা কারা নাও? How many of you have actually applied for the SVMCM? How many of you have applied for the SVMCM? কেন বলছি, whenever I have discussions with Dr. Gopal Chakraborty, who is in charge of, who is the joint DPI, SNS, Dr. Chakraborty keeps on insisting that every student with an income, with a household income of less than 2.5 lakhs is eligible and should apply. ঠিক আছে? এবার online registration. আচ্ছা, first things first, you have home, you have about how to apply. And here you actually have a user manual. ঠিক আছে? There is a user manual which shows how you should apply, and it's all mentioned step by step. আচ্ছা, পরেরটায় যাই। As you can see, এবার একটু বসে বলি। Online registration, see, for the past few years, the whole thing has become digitized, which means you can do it from the comfort of your home. So what is the first thing that you need to do? Fill up and submit the online registration form. So if you have joined Narasingho Dotto College, you have to mention your name and the institute that you are adhering to. On successful submission of the registration form, you will get an applicant ID. And mind you, the K3 and the SVMCM, they have merged, and the government has been very kind, because even if you have skipped
availing the scholarship for 1 year, you can apply provided the head of the institution gives you a certificate. ঠিক আছে? তাহলে registration form যেই দিলে there will be an applicant ID and you will use it to log in and you will be also provided with a password. All of you are tech savvy. এটা খুব সিম্পল. সো অ্যাডমিন এন্ড থেকে এখানে যিনি এটা নিয়ে ডিল করছেন তিনি দেখতে পারবেন পুরোটা. বাট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইউজিং ইয়োর অ্যাপ্লিকেন্ট আইডি অ্যান্ড ইয়োর পাসওয়ার্ড. অ্যান্ড দেন you will save the applicant ID because for every subsequent mail that you write, for every subsequent query, you will need to use the applicant ID. হলো? আচ্ছা, তারপর আসছে কি the authentication form. Applicant's name, date of birth, father's name, mother's name, K2 authentication. K2 টা কোথায় হয়? K2 টা হয়ে আসে কিন্তু স্কুল থেকে. আচ্ছা, K2 যদি না থাকে তাহলে কলেজে আসলে what you have to do is as an undergraduate you can straight away register provided the college has a link between K2 and K3. Otherwise, if you are close to 19 years of age তাহলে তোমাদের স্কুলকেই বলবে যে আইডিটা তৈরি করে দিতে. ঠিক আছে? কারণ এটা জেনারেট করতে ইউজুয়ালি 3 থেকে 4 মাস লেগে যায়. Then what do you need to do for existing beneficiaries? You don't need online registration. You can log in with your previous K2 ID. হলো? তারপরে step 2, log in with the generated applicant ID, password, CAPTCHA. Fill in the rest of the application forms. সবাই করেছে বলে সবাই জানে. ও ওকে. না, আমার ধারণা এদের সবার আছে. সো দে নো. রাইট. আচ্ছা, while uploading scanned images, maintain file format, file size. এটা অনেক সময় আটকে যায়. তাহলে ফাইল ফরম্যাট অ্যান্ড ফাইল সাইজ ইন দ্য সেন্স কত মেগাবাইটস, কত এমবি, কত কেবি, ওটা পুরোপুরি মেনশন থাকে. ওকে. স্টেপ 3, ইউ হ্যাভ টু আপলোড ডকুমেন্টস. ডকুমেন্টস কি কি লাগে? মাধ্যমিক ওর ইকুইভ্যালেন্ট. সেটা কেন লাগে? এজ প্রুফ. হলো? মার্কশিট অফ লাস্ট বোর্ড অর কাউন্সিল অর ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন, অ্যাডমিশন রিসিট. তোমরা যদি ক্লেম করো যে তোমরা নরসিংহ দত্ত কলেজের স্টুডেন্ট, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য রিসিট দ্যাট দ্য কলেজ হ্যাজ টেকেন ইউ ইন. ইনকাম সার্টিফিকেট অফ ফ্যামিলি, কন্যাশ্রীর জন্য দরকার নেই. ডমিসাইল সার্টিফিকেট অ্যাজ আধার আইডি. এইখানে কিছু মিস্টেক হয়. আধারে রিভার্সে কিন্তু অ্যাড্রেসটা থাকে. অনেকে একটা সাইড আপলোড করেন, রিভার্সটা করেন না. আচ্ছা, স্ক্যান্ড কপি অফ ব্যাংক পাসবুক, ডেক্লারেশন অফ হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন. হলো? আর রিনিউয়ালের জন্য কপি অফ দ্য মার্কশিট, আর ফিমেল ক্যান্ডিডেট হলে ফার্স্ট ক্লাস মার্কসও দরকার পড়ে না. সো এনিবডি হু গেটস অ্যাবাভ 45 I think, yeah, is eligible. তারপরে সাকসেসফুল আপলোড, চেক দি অ্যাপ্লিকেশন. After submission of application form, there will not be any option to edit. এটা হলে কিন্তু একটু অসুবিধে. Then you will have to ask the institute to unlock. তাই তো? ইনস্টিটিউট থেকে আনলক করে দিলে তারপরে তোমরা আবার আপলোড করতে পারবে. Otherwise, there is a helpline number which is given for SVMCM. There is also a mail ID which is given direct. এটা আমার নিজের চোখে দেখা. If you write to them, they always respond. ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা কি? নেক্সট ওয়ান. নেক্সট ওয়ান. আচ্ছা, এইটা কতজন অ্যাপ্লাই করেছো? স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড কেউ এখান থেকে অ্যাপ্লাই করেছে? নোবডি? আচ্ছা,
The students credit card, this is under the visionary leadership of the Honorable CM Mamata Banerjee. আচ্ছা, উনি ক্রেডিট কার্ডটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন to enable them to pursue education without having any financial constraints. তাই তো? কি কি দেওয়া হচ্ছে? Students credit card কারা পাবেন? Studying in school, madrasa, college, university or affiliated institutes. Straight তোমরা পাবে 10 লক্ষ টাকা, 10 lakh, আর simple interest কত? 4% per annum, which is very very nominal. কিন্তু এইটা মাথায় রাখতে হবে, ক্রেডিট কার্ডে আমি যদি 10 লক্ষ টাকা নিই, তাহলে at some point when I begin working I have to give back the money to the government. তাই তো? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে নি, যদি এসভিএম চলাকালীন কেউ যদি কোনো সেন্ট্রাল বা অন্য কোনো স্কলারশিপ তোমরা পাও, in that case you have to return the money to the West Bengal government using the TR7 form. ঠিক আছে? সেটারও প্রভিশন রয়েছে. So you can take rupees 10 lakhs at the rate of 4% from the state cooperative bank or centrally affiliated cooperative banks, district central cooperative banks, public or private sector banks. The upper age limit is 40. Why 40? অনেকে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বা মেডিকেল পাশ করে বা মাস্টার্স পাশ করে কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে ধরো কেউ এমবিএ পড়ছেন, ওকে, তাহলে তারাও নিতে পারেন। বাট লেট ওয়ান থিং বি ভেরি ক্লিয়ার, নাও দ্যাট ইউ আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েটস, তোমরা যদি ভাবো যে আই উইল ডু মাই মাস্টার্স ইন আ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আমি আচ্ছা নাম বলছি না, একটা নাম মুখে এসেছিল, suppose you decide that after passing out of this college you will enter a private university where the fees will be say 3 lakhs or 5 lakhs, hotei pare, or you decide that you will go for an MBA where the fees are very high, anticipating that you will spend so much in a future institute, you cannot ask for the money. Tar karon ki, you have to show the receipt of the institute which you have been affiliated to. ঠিক আছে? তার মানে ইন অ্যান্টিসিপেশন তুমি কিন্তু টাকা নিতে পারছো না। কাজেই এখানকার যা ফি স্ট্রাকচার, নরসিংহ দত্ত কলেজের বা যা ফি স্ট্রাকচার, বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, এটা তো অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যা ফি স্ট্রাকচার তার বাইরে তোমরা বেশি টাকা চাইতে পারবে না। কিন্তু তাও চাইতে পারো, কিসে চাইতে পারো? You are a student, you are an undergraduate student or a postgraduate student, but you don't have a laptop. হলো? তাহলে তুমি ল্যাপটপের টাকা চাইতে পারো, এরকম কোনো ইলেকট্রনিক আইটেমস কেনার তুমি টাকা চাইতে পারো। সো দিজ আর অলসো দেয়ার। বা তুমি একটা হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করছো, হস্টেল ফিজ, সো দিজ ইউ ক্যান ডেফিনেটলি অ্যাড আপ। সো রাফলি দিস ইজ হোয়াট আই উইশ টু সে। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি regarding the SPMCM or the Konasri or the credit card? Yes. No. না, মোস্ট অফ অল তোমরা তো বললি তোমরা নাও তো এটা। So I'm sure you will agree that the money comes at regular intervals, এটা আমার নিজের চোখে দেখা। আর সব থেকে বড় কথা, এখানে নোডাল অফিসার যিনি আছেন তিনি বলতে পারবেন, whenever we call বিকাশ ভবন, they are very very supportive and they are very very prompt. কখনো দেখলে কোনো একটা ট্রাইমেস্টারের বা কোনো মাসে টাকা ঢোকেনি, you can write directly, না হলে এখানে নোডাল অফিসারকে বললে they will write or they will talk to the contact persons and the issue will be resolved promptly, because there is a tech team, they are very eager and very prompt, and most importantly the site is very very user friendly. তাই তো? তোমরা সবাই আপলোড করো তো ডকুমেন্টস, ইউজার ফ্রেন্ডলি তো, ভীষণ ইউজার ফ্রেন্ডলি। আর ম্যানুয়াল যেগুলো দেওয়া আছে একদম স্টেপ বাই স্টেপ এরম অ্যারো মার্কস দিয়ে দিয়ে পরপর পরপর কী করতে হবে, এভরিথিং ইজ এক্সপ্লেন
so very beautifully. আর SVMCMটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য WBSCC, দ্য স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড ওয়েবসাইট, একটা ম্যানুয়াল পাবে ইংলিশে, একটা ম্যানুয়াল পাবে বাংলাতে. So there is no reason why intelligent undergrads or postgrads cannot use this. আর আমি বারে বারে বলছি, ডক্টর গোপাল চক্রবর্তী উনি চান যে কোনো একটি স্টুডেন্টেরও যেন মিস না হয়. সরকার থেকে যখন এই বেনিফিটটা তোমাদের দেওয়া হচ্ছে, আর এতখানি ওরা চাইছেন, ওরা 1 বছর না 2 বছর ল্যাপস হলেও এরম যদি হয় যে there is a gap of 1 year, you can always take a validation from the head of the institution and you can apply after a gap of 1 year or 2 years. So even if you have missed it by 1 session, please apply. কারণ ওরা কিন্তু এটা আমাদের বারে বারে বলেন, যারা নোডাল অফিসার্স আছেন, যে প্রত্যেকে যেন টাকাটা পায়. তো কাজেই আমি ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের একটু রিকোয়েস্ট করব যে প্রত্যেক ক্লাসে হেডসরা যদি এইটা বলেন যে যারা অ্যাপ্লাই এখনও করনি তারা অ্যাপ্লাই করে দাও. কারণ ডক্টর চক্রবর্তী এটা বারে বারে বলেন, হি কিপস অন সেইং দিস, দ্যাট ইচ ওয়ান শুড গেট ইট. একটি ছেলে বা একটি মেয়েও যেন ডিপ্রাইভ না থাকে. ঠিক আছে? সো রাফলি নাও নেক্সট স্লাইড, I will just roughly look at a few institutional norms and practices. আচ্ছা, আমি কয়েকটা লিখেছি, আপনাদের যদি কিছু মনে হয় বা তোমাদের যদি কিছু মনে হয় তোমরা বলতে পারো. The educational institutions should have written policies on gender equality. ICC আছে মানে আমি ধরে নিচ্ছি ম্যাডাম লাহিড়ী নিশ্চয়ই এগ্রি করবেন যে there are written policies, right? দেখো ম্যাডাম এগ্রি করছেন. There are written policies on gender equality. So as I said, if you feel discriminated against because of your gender, because of your economic status, because of your caste, because of your class economic status to related, you should definitely approach the ICC and the IQAC. Hello? Written policies ask whether existing business rules and decision making procedures reflect a commitment to gender equality. এটা থাকতেই হবে. আর এখানে অনেকেই আছেন, অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছেন, they have this avid interest in not just gender studies but also implementing the policies in the workplace. So you are actually in very safe hands, I should say that. The employer needs to set up an internal complaints committee, সেটা তোমাদের কলেজ করেছেন. ICC at each office or branch. আচ্ছা, examine the sex distribution, এইটা ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বলতে পারবেন. Decision making, managerial and aid assist support positions, এখানে কিছু বলার নেই বিকজ কারেন্টলি দ্য প্রিন্সিপাল ইজ আ ওম্যান, which is proof enough that there is no discrimination. তাই তো? আচ্ছা, be sure that women and minorities are fairly represented in any employee development programs. Gender mainstreaming should be monitored in relation to teaching and administrative procedures. Run an anti-harassment cell and a grievance redressal cell. আচ্ছা, আমি একটু ম্যাডাম লাহিড়ীকে প্রশ্ন করছি, কোনো ওই রিড্রেসাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল বক্স বা এরকম কিছু কি আপনারা রেখেছেন? গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল, এই সেলটা ইউজিসি আন্ডারে আছে এবং সেখানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টও হতে পারে, অ্যাকাডেমিক গ্রিভান্সও থাকতে পারে. সেই জন্য ইট ইজ নট নেসেসারিলি আন্ডার আওয়ার আইসিসি সেল. ইফ ইউ হ্যাভ এনি গ্রিভান্স ইউ ক্যান পুট ইয়োর গ্রিভান্স ইন দ্যাট সেল. আর আমাদের আন্ডারে আছে, আইসিসি সেলের আন্ডারে আছে অ্যান্টি র্যাগিং সেল অ্যান্ড অ্যান্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেল. এই দুটো সেল আইসিসি সেলের আন্ডারে কাজ করে. Is it clear? Okay. Harassment, sexual harassment, grievance. So there must be a redressal box. তোমাদের যা মনে হবে. তবে একটা কথা আমি একটু ম্যাডাম লাহিড়ী এগ্রি করবেন, অ্যানোনিমাস কিছু বোধহয় অ্যাকসেপ্টেড হয় না, তাই না? You should be bold enough to write your name. দুম করে লিখে দিলে, ম্যাডাম লাহিড়ী তো ক্লাস নেন না, লিখতেই পারো, যদি নাম না লেখো অ্যাকসেপ্টেড হবে না.
যদি নাম লেখো তাহলে অ্যাকসেপ্টেড হবে, কোয়েরি হবে। আপনি ক্লাস নেন কি নেন না, বোঝা গেল? বোঝা গেল? ইউ শুড নট রিমেন অ্যানোনিমাস ওয়েন ইউ আর মেকিং আ কমপ্লেন্ট। তুমি যদি নাম না লেখো তার মানে সেটা কি প্রুভ করছে? তুমি হ্যারাস করছো। বোঝা গেল? হ্যারাসমেন্ট তো উল্টো দিক থেকেও হতে পারে না। ইফ ইউ আর নট টেকিং ইয়োর ওন নেম, if you are remaining anonymous, it will not be counted. কাজেই গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলে কিছু যদি ড্রপ করতে হয়, বক্সে যদি কিছু ড্রপ করতে হয় বা কমপ্লেন করতে হয়, বা ম্যাডাম লাহিড়িকে এসে তোমরা যদি বলো that this is how we feel discriminated against, the name should be there. You should identify yourself. Anonymous কেউ যদি কমপ্লেন্ট করেন তাহলে কিন্তু এটা ধরা হয় না। আচ্ছা, স্টুডেন্টস শুড বি, আচ্ছা, কাউন্সিলিং সেশন, সি টু ইট দ্যাট স্টুডেন্টস চুজ সাবজেক্টস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দেয়ার অ্যাপটিটিউড, নট সেক্স। এটা আমি এটা জানি না আমরা কতখানি পারবো, কারণ এই প্রেশারটা বেশিরভাগ আসে পেরেন্টদের থেকে। তোমরা পেরেন্টসদের সাথে কথা বলবে ইফ ইউ আর ফোর্সড টু টেক আপ আ সাবজেক্ট উইচ ইউ ডোন্ট লাইক। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, ইউজ জেন্ডার নিউট্রাল টার্মস লাইক চেয়ারপারসন, মেক ইট আ হ্যাবিট। সে হিউম্যান কাইন্ড, সে চেয়ারপারসন, মেক ইট আ হ্যাবিট টু ইউজ জেন্ডার নিউট্রাল টার্মস। আচ্ছা, অ্যাডমিশন ফর্মে মেল ফিমেল আদার থাকে, যদি না থাকে আদারটাও লিখতে হবে, মেল ফিমেল আদার। কাউন্সিলিং সেশন, আচ্ছা আর কি, জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, আচ্ছা, ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স শুড অলসো অ্যাভয়েড sexist remarks, sexist jokes when interacting with peers and students. Staff roomeo kammo na, and definitely not in the classroom. As I said, not uncommon, not common, but not really uncommon. এরকম হয় না তা নয়, বাট ইয়া স্কুল কলেজে অত বেশি না, বাট কর্পোরেট হাউসে এখনও কিন্তু such sexist remarks, they are very rampant. Students should be monitored as to whether or not they are using sexist discourse, সেটা তো আমরা বুঝতেই পারি। আচ্ছা, অ্যাভয়েড হ্যাভিং মেন্স গেমস অ্যান্ড স্টুডেন্টস। আচ্ছা, বডি শেমিং তো দেখালাম, কাজে ক্লাসরুমে ওরম কেউ হতে পারেন who look different. আর we Indians have a fetish for what? The color of the skin. কে কতখানি ফর্সা, as if that is an issue. এই ধরনের ডিসকাশন ক্লাসরুমে কখনো না, নেভার। You should not, you should not do anything, you should not say anything, you should not indulge in anything which has any, inkling towards body shaming, right? আচ্ছা, অ্যাভয়েড হ্যাভিং মেন্স গেমস অ্যান্ড উইমেন্স গেমস। এটা আমি একটু জানতে চাই, এরম কি কিছু হয়? কেন বলছি, শ্রী শিক্ষায়তনে টিচার্স, মানে ফিমেল টিচার্সদের জন্যে মাইন্ডলেস, ব্রেনলেস গেমস রাখা হতো, বিকজ দ্য মেন হ্যাড বোলিং, হিট দ্য টার্গেট, সো দে ইউজ টু প্লেস আ উইকেট, ঠিক আছে, হিট দ্য টার্গেট, হিট করতে পারলে ভালো, না হলে অ্যাজ ক্লোজ টু দ্য টার্গেট ইজ পসিবল। মেয়েদের একটা খেলা ছিল লাকি সার্কেল, তার সাথে বুদ্ধির কোনো কিন্তু যোগ নেই। ইউ স্ট্যান্ড ইন ওয়ান সার্কেল অ্যান্ড সামবডি পিকস আপ little balls, red, blue, yellow, green. So if the person picks up red, whoever is standing in the red circle is out. এর মধ্যে বুদ্ধির কোনো ছাপ আছে কি? নেই তো। কিন্তু এটা ছিল অ্যাজ উইমেন্স গেম, অ্যাজ পার্ট অফ উইমেন্স গেমস। এইগুলো কিন্তু ঠিক না। সো ইয়েস, অ্যাভয়েড মেন্স গেমস অ্যান্ড উইমেন্স, এগুলো আমার জাস্ট মনে হয়েছে। বয়েজ গেমস অ্যান্ড গার্লস গেমস সেটা নিশ্চয়ই হয় না, বাট অফকোর্স বয়েজ রান সেপারেটলি, গার্লস রান সেপারেটলি ফর দ্য সিম্পল রিজন দ্যাট এইটা তো মানতেই হবে, when it comes to physiology boys are bigger and stronger, এই কারণেই রাখা।
মানে if ধরো Roger Federer is Roger Federer. He has played male opponents, isn't it? উনি যদি কোনো ফিমেল অপোনেন্টের সাথে খেলেন, he is bound to win. এটা কিছু না। But the thing is, to actually have mindless games for women, আমি এটা just বলতে চাইছি, games which also do not have anything to do with intelligence. Acha, teachers should instill a pluralistic approach, practice and preach acceptance of all kinds of sexual orientations. আমি একটু দেখালাম আর ছবি দেখালাম। Practice and preach acceptance of sexuality and or gender in its multiplicity, because this is an age of multiplicity. আমি বলছি না, Michel Foucault, a favorite of many of us teachers, Michel Foucault referred to the previous century as a century which deals with multiplicities. এইটা আমাদেরও মাথায় রাখতে হবে when we are talking about gender sensitization. So roughly this is what I have to say. কতক্ষণ বললাম? অনেকক্ষণ? So I've taken up much of your time. Thank you for your patient hearing. আর কতখানি বোর হয়েছে সেটা তো এখন বুঝতে পারবো না। ফিডব্যাক ফর্মে লিখে দেবে how boring it was or whether or not it was boring at all. Yes, so thank you, Madam Chakraborty, for giving us a very comprehensive, speculative lecture on gender sensitization and students' welfare. She has connected both these areas, and we have got, I think we have got a very comprehensive idea how we should behave in college, what are the precautions we need to take up in our college, etc., and what are the facilities we can avail in our college days. So thank you so much, ma'am, for giving us a highly speculative and insightful lecture, giving us ideas on this. And I would now request my volunteers to come up to facilitate Madam Rahima Khatun. Yes, Debsmita Bhattacharya is now felicitating Madam Rahima Khatun, who is the Secretary of Shishu and Nari Kollan Kendra. I would now request Madam Khatun to speak a few words on ICC and how she feels to be in this college. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি জানি আর শোনার ধৈর্য নেই, কেননা ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তী অনেক সুন্দর করে আর অনেক জেন্ডার সেন্সিটাইজ যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলে আইসিসি, তার অত্যন্ত সুন্দরভাবে উনি বুঝিয়েছেন, অন্য তথ্য দেখিয়েছেন এবং স্লাইডে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমেও কিভাবে পিতৃতন্ত্র আর কিভাবে মহিলাদের ওপরে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার করে, আমাদের কি মিথ আছে, আমরা কি বিশ্বাস করি, সমাজে কি চলছে, এত সুন্দর আমি পুরোটা শোনার আমার সৌভাগ্য হয়নি, আমি যেটুকু শুনেছি আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে। এবং আমি সবাইকেই মানে এই মানে অনেকক্ষণ কথা আমি বলতে চাই না, আমি শুধু যে কমিটির কথাগুলো বললো, আইসিসির কথা বললো, সেটার আমি সদস্য, একজন এনজিও প্রতিনিধি হিসেবে। উনি বলেছেন যে কতগুলো সদস্য থাকে, সেটা এই যে ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি, তাতে একজন এনজিওর প্রতিনিধি থাকে যার কিন্তু মহিলাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সেই
পরিপ্রেক্ষিতেই আমি এই কলেজের সদস্য এবং উলুবেড়িয়া কলেজ, আন্দুল কলেজ এবং আমি ডিস্ট্রিক্টেরও এলসির যে কমিটি আছে সেখানেরও সদস্য, কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতেও আছি। কিন্তু আমার খালি কাজের অভিজ্ঞতায় এটা ওনার সঙ্গে যুক্ত করে বলতে চাই যে যেহেতু আরেকটা সুন্দর শব্দ ইউজ হয়েছে এখানে যে স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হচ্ছি, আবার আমি অ্যাজ এ মানুষ হিসেবে কী করে আমার পরিবারে, আমার কলেজে, আমার বন্ধুদের সঙ্গে কিভাবে আমার দ্বারা আবার ডিসক্রিমিনেট হচ্ছে লোকজন, হয়তো আমার অজান্তেই হয়ে যাচ্ছে, আমি জানিই না। আমি ছোটোবেলা থেকে শিখেছি। উনি যেমন বললেন যে একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন একজন ডক্টর যারা অনেক পড়াশোনা জানা, সমাজের অনেক ক্রিমি লেয়ারের লোক, সেখানেও বলছে আমার মাকে মারত কি না। তো এটা একটা মিথ যে হ্যাঁ মহিলারা মার খাবে পরিবারে, মা মার খাবে পরিবারে। আর আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি অত্যন্ত প্রান্তিক মানুষজনের সঙ্গে, সেখানে তো এগুলো আকছারি হয়, এটাকে মনেই হয় না। যখন কোনো গ্রামে গিয়ে মিটিং করছি, তোমাদের ওপরে কোনো নির্যাতন হয় কি না, অ্যাজ এ মেয়ে হিসেবে, অ্যাজ এ বোন হিসেবে, আমি একজন মেয়ে হিসেবে কী ধরনের ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হই, সেখানটায় অনেকেই বুঝতেই চায় না মার খাওয়াটা আমি শিকার হচ্ছি। এটা আমাদের সমাজে সেইভাবে শিখিয়েই দিয়েছে লোকজন যে তুমি মেয়ে তাহলে মার খাবে, তুমি বাইরে যাবে না, রাত্রে বাড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে। উনি অনেকগুলো বাস্তব ঘটনা দিয়েছেন যে পরিবারেও কীভাবে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হচ্ছে। আমি শুধু বলবো আমাদের দেশের যে সংবিধান মেনে আমাদের দেশ চলি, সেখানে অত্যন্তভাবে জোরালো ভাষায় বলা আছে যে জেন্ডারের কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে না, সমান কাজে সমান মজুরির কথা বলেছেন, সমান সুযোগ পাবে, সমান অপরচুনিটি পাবে। মেয়ে বলে কাস্ট, ক্রিড, কালার, রিলিজিয়ান কোনো কিছুর জন্যে কিন্তু কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না। তার জন্যে, তার প্রোটেকশনের জন্যেই কিন্তু এত আইন আছে। উনি আইনের কথা বলেছেন যে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা যে আইন প্রতিরোধ 13 সালে, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ইউজিসি আইসিসি করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাও নির্ভয় হবে। কোনো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আমি মেয়ে বলে কারোর কাছে, কোনো শিক্ষকের কাছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে কিন্তু আমি হেনস্থার শিকার হতে পারি না। আমরা সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচবো আর সবার সমান ডিগনিটি নিয়ে বাঁচবো না। আর তার জন্যে কিন্তু এই স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ারের জন্য যে জেন্ডার নিয়ে এতক্ষণ কথা বললে করবো, সেটা দেখতে হবে। আরও একটা কথা, খালি আমি বেশিক্ষণ বলবো না, যে অনেক কথা বলার থাকে, কিন্তু উনি আজকে এইটা নিয়ে অনেক বিশদ বলেছেন। এই ধরনের মানে একটা বড় ডিসক্রিমিনেশন হয়, সবাই জানি যে কন্যা ভ্রূণ হত্যা, এটা সবাই জানি মেশিনে দেখে, এবং এইটার জন্য আইনও আছে, পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট একটা আছে, যার জন্য আমি জেলারও পিসিপিএনডিটি অ্যাক্টের মেম্বার অ্যাডভাইজারি কমিটির। এবং আমরা কেন মানুষ ছেলে পছন্দ করছে, কেন সমাজের এইটা মিথ, এটা নিয়ে আমি ইস্টার্ন রিজনের আমরা এনজিও, এবং আমি অনুরোধ করব কলেজ থেকেও যদি কেউ পার্টিসিপেট করেন, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ, সেখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল পেপার তৈরি করব আমরা, আমাদের গ্রাসরুট ভয়েস, অ্যাকাডেমিশিয়ান এবং আরও অন্য যারা এই নিয়ে রিসার্চ করছেন, ওমেন স্টাডিজ আছে, অনেকে এটা নিয়ে গবেষণা করছেন। সান প্রেফারেন্স, কেন লোক পছন্দ করছে, কেন কন্যাভ্রূণ হত্যা করছে, এইগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ হচ্ছে। সেই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যদি মনে হয় যে একটা কোনো বিষয় নিয়ে আমরা বিশদভাবে, যেমন জেন্ডার সেন্সিটাইজেশনে অনেক ইস্যু উঠে এসেছে, সেই কোনো একটা ইস্যুকে ধরে যদি আমরা কথা বলি, এবং যেটা শুরুতে যখন আমি এসেছিলাম তখন শুনছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং মেয়েদের জন্যে নয়, মেয়েদের অনেক সেফ যেগুলো আছে সেগুলো করবে, এটা অনেক দিন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু হায়ার সোসাইটিতে। আমি যদি ভাবি যে একদম যারা প্রান্তিক তাদের মধ্যে এই চেঞ্জেসটা আসছে না, সেটা কিন্তু আমরা একটা কাজ গত 3 বছর ধরে করেছি। যেমন মেয়েরা কিছু কাজ আছে যেন ছেলেরা করবে আর কিছু কাজ মেয়েরাই করবে। টোটো ড্রাইভিংয়ের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, ক্যাব ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, যে অন্য কাজ, কার্পেন্টারি, অন্য কাজগুলো যে মেয়েরা পারে। যেমন উনি একটা বলছিলেন না, গ্লাস সিলিং, কিছু পর্যন্ত মেয়েরা, মানে এইটা তো তোমরা শিডনিয়ে নিশ্চয়ই জানো কেউ, মানে আমি বেজিং কনফারেন্সে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল 1995-এ। আমি তোমাদের মতো তখন স্টুডেন্ট, আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।
তো বেজিং কনফারেন্সে গিয়েও কিন্তু দেখেছিলাম 50,000 মেয়ে নানান দেশ থেকে এসেছিল, আর সেখানেও নির্যাতনের কথা যখন কথা হচ্ছিল সব দেশের মহিলারা এসেছিল। তো সারা বিশ্বেই কিন্তু পুরুষতন্ত্রের যে কি চেহারা সেটা কিন্তু সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমি শুধু এটা সবাইকে অনুরোধ করব, তোমরা যদি সবাই তো এখন অনেক ডিজিটাল ফ্রেন্ডলি, এবং এবছর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেতে ডিজিট অল বলে যে বিষয় ছিল ইউএন থেকে, সেইটা নিয়েও সবাই কলেজে যারা পড়ে তো জানেই, এবং যারা কলেজে যাবার সুযোগ হয়নি তাদেরও আমরা এটা শেখাচ্ছি বিভিন্ন ট্রেনিং করে। তো সেখানে গিয়ে একটু তোমরা কমলা ভাসিনের নাম শুনেছো কেউ স্টুডেন্টরা? কমলা ভাসিন একজন নারীবাদী, তিনি এত সুন্দর করে নারীবাদটা এবং পিতৃতন্ত্র নিয়ে এত সুন্দর কথা বলেছেন। আজকের সেশনের সূত্র ধরে আমি সবাইকে একটু বলবো, গুগলে গিয়ে যদি কমলা ভাসিনের কথাগুলো, উনি অনেক ইউনিভার্সিটি কলেজে গিয়ে কথা বলেছেন। আমি এইটাই অনুরোধ করব, কেননা আমি ম্যাডামকে এবং আজকের যিনি স্পিকার ছিলেন, আমি তানিয়াদিকে অনেক দিন চিনি, আমরা আমেরিকান সেন্টারের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা একসঙ্গে হই, এবং স্টুডেন্ট এবং যারা শিক্ষক আছেন বিভিন্ন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আমার কথা, আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। খুব ভালো থাকবেন। খুব যে স্বপ্ন, ছেলে মেয়ের কোনো ভেদ চাই না, আমরা মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে আমরা সমাজে বাঁচতে চাই, এই কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। এবার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। নরসিংহ দত্ত কলেজের ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট সেলের এটা প্রথম সেমিনার, তোমরা সবাই জানো, আপনারা সবাই জানেন। তো এই সেমিনারে আপনারা সবাই যে এসছেন, তোমরা সবাই যে এসছো, এই জন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই অবভিয়াসলি আমাদের অধ্যক্ষা মহাশয়া, যার উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতাকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে আসতে পেরেছি এই রকম একটা অনুষ্ঠান সংগঠনের দিকে। অশেষ ধন্যবাদ জানাই ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তী মহাশয়াকে, যিনি ছাত্রদের অর্থাৎ তোমাদের হিতকারী একটা অতি আকর্ষণীয় বক্তৃতা, অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং শিক্ষামূলক একটি বক্তৃতা আমাদের উপহার দিয়েছেন, এবং আশা করি তোমাদের সামনে উনি একটি দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। এবং তার উপর ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম খাতুনকে, যিনি তার অতি ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে মূল্যবান সময় বার করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর পম্পা ম্যাডামকে, যদিও তিনি আমাদের ন্যাক আসার ঘন্টা বেজে গেছে, সেই জন্য তিনি অতিমাত্রায় এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি অতি ব্যস্ততার মধ্যেও প্রথমে এসে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন, এবং তাই নয়, তিনি অনুষ্ঠানের প্রতিটা পর্যায়ে কেমনভাবে এগোতে হবে সেই প্রতিটা পর্যায়ের অতি মূল্যবান পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই এই সেলের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের, যারা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। এবং ধন্যবাদ নয়, পরম স্নেহের আমার যারা ভলেন্টিয়ার ছাত্রছাত্রী, যারা নিজেদের তাগিদে এগিয়ে এসছে, তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার তো কিছু নেই, আরও আদর, আরও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। এবং এরা সমভাবে সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজের ভার বহন করেছে। ধন্যবাদ জানাই বিশেষভাবে আমার শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের, কারণ আমি নিজে টেকনিক্যাল দিকটা একদম বুঝি না, সেই জন্য তাদের যতবার বিরক্ত করেছি তারা ততবার আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, ম্যাডাম কিছু চিন্তা নেই, আমরা আছি। এই যে আশ্বাস এবং এই সাহায্য ছাড়া আমার এই অনুষ্ঠানটা বাস্তবায়িত করা একদম অসম্ভব ছিল, সেই জন্য তাদের অবদানের তুলনা হয় না। এবং পরিশেষে আবার ধন্যবাদ জানাই আমার অভ্যাগত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের এবং ছাত্রছাত্রীদের, যাদের এই উষ্ণ উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি
হয়ে উঠলো এত সর্বাঙ্গ সুন্দর। এত সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে এটা আমরা এখনো ভাবতে পারিনি, কারণ এটাই আমাদের প্রথম কলেজে অনুষ্ঠান আইসিসির তরফ থেকে। কিন্তু এটা যত সুষ্ঠুভাবে হয়েছে এটা আপনাদেরই উষ্ণ উপস্থিতির কারণ। সুতরাং এই সমস্ত সাহায্য ও আনুকূল্যকে পাথেয় করে আগামী দিনে আবার আইসিসি পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত করতে পারবে, এই আশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান ম্যাডামের অনুপস্থিতিতেই আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি। অনেক ধন্যবাদ।